May the name of the Lord be glorified. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I'm thankful for another opportunity to stand in the presence of the assembly. ഈ അസംബ്ലിയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടിയത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Last week we were in Tampa and we fellowship with the saints at Land O'Lakes. Land O'Lakes ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. So it's very nice to be back at our home assembly. ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃസഭയിൽ തിരിച്ചു വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം. Since we weren't here last week, I was able to listen to the message that Kevin gave on YouTube. കെവിൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തന്ന പ്രസംഗം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടു. And also the one Cecil gave for the Bible study. സിസിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഞാൻ കേട്ടു. It was such a blessing to hear it, even though we weren't here. So ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അത് കേട്ടു, അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. So I like to thank Preston and Kitchu for taking on their responsibility and uploading the videos. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തതിൽ അവരോട് നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. So for our meditation today, let's turn to Numbers chapter 16. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം. Unfortunately, I have to read most of this 50 verses, but we'll skip around. But Numbers chapter 16, and we'll just read it in English. Now Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the son of Eliab, and On, the son of Peleth, the sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses, with some of the children of Israel, 250 leaders of the congregation, representative of the congregation, men of renown. They gathered together against Moses and Aaron and said to them, "You take too much upon yourselves, for all the congregation is holy, every one of them, and the Lord is among them. Why then do you exalt yourself above the assembly of the Lord?" So when Moses heard it, he fell on his face, and he spoke to Korah and his company, saying, "Tomorrow morning the Lord will show who is his and who is holy, and will cause him to come near to him. And the one whom he chooses, he will cause to come near to him. Do this, take censers, Korah and all your company, put fire in it, and put incense in them before the Lord tomorrow. And it shall be that the man whom the Lord chooses is holy, is the Holy One. You take too much upon yourself, you sons of Levi." Then Moses said to Korah, "Hear now, you sons of Levi, is it a small thing to you that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel, bringing you near to himself to do the work of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to serve them? And he has brought you near to himself, you and all your brethren, the sons of Levi, with you. Are you seeking the priesthood also? Therefore, you and all your company are gathered together against the Lord. And what is Aaron that you complain against him?" And we'll skip to verse 18. So every man took his censer, put fire in it, and laid incense on it, and stood at the door of the tabernacle of meeting. And Moses and Aaron and Korah gathered all the congregation against them at the door of the tabernacle of meeting. And the glory of the Lord appeared to all the congregation. And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, "Separate yourself from among the congregation, that I may consume them in a moment." Then they fell on their face and said, "O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and you be angry with the whole congregation?" So the Lord spoke to Moses again, saying, "Speak to the congregation, saying, Get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram." And Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spoke to the congregation, saying, "Depart now from the tents of these wicked men, touch nothing of theirs, lest you be consumed in their sin." So they got away from around the tents of Korah, Dathan, and Abiram. And Dathan and Abiram came out and stood at the door of the tents with their wives and sons and children. And Moses said, "By this you shall know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own will. If these men die naturally, like all men, or if they are visited
by the common fate of all men, then the Lord has not sent me. But if the Lord creates a new thing, and the earth opens its mouth and swallows them up, it shall, and opens its mouth, swallows them up with all their belongings with them, then and they go down alive into the pit, then you will understand these men have rejected the Lord. Now it came to pass, as he finished speaking all these words, the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up, with their household and all the men with Korah and all their goods. So they and all their with them went down to the alive into the pit, and the earth closed over them. Skip to 35. And the fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering incense. Skip to verse 41. Now on the next day, the congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron, saying, "You have killed the people of the Lord." Now it happens the congregation had gathered against Moses and Aaron, that they turned toward the tabernacle of meeting, and suddenly a cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. And Moses and Aaron came before the tabernacle of meeting. And the Lord spoke to Moses, saying, "Get away from among the congregation, that I may consume them in a moment." And they fell on their faces. So Moses said to Aaron, "Take a censer and put fire in it from the altar, put incense on it, and take it quickly to the congregation to make atonement for them. For the wrath has gone out from the Lord, the plague has begun." And Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly, and already the plague had begun among the people. So he put in the incense and made atonement for the people, and he stood between the living and the dead. So the plague was stopped. Now those who died in the plague were 14,700 men, besides those who died in the Korah incident. So Aaron returned to Moses at the door of the tabernacle of meeting, for the plague had stopped. May the Lord bless his unchanging word. സംഖ്യാപുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. There are many lessons we can take away from this chapter. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. There are lessons here about leadership that we can learn from Moses. നേതൃത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പാഠം. അത് മോശയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. There's also lessons that we can learn about submitting to authority. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തോട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്നുള്ള പാഠവും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Also about responding to false accusations. അതുപോലെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠവും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Also there's lessons about the power of intercessory prayer. അതുപോലെ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പാഠം ലഭിക്കുന്നു. And we also even get a glimpse of Christ in Aaron when he stands between the dead and the living. ആരോനിൽ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. So this is a very action-packed chapter, and there are many life lessons we can take away from this. അങ്ങനെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് 16-ാം അധ്യായങ്ങൾ. വളരെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. But what we're going to look at this morning is the one phrase. It says, "You take too much upon yourself." എന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഓർക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. This is mentioned twice. We see that it's mentioned when Korah accuses Moses. കോര മോശയെ പഴി പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നുണ്ട്. We see that in verse 3. It says, "You take too much upon yourself." അതായത് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. And again, Moses throws it back at Korah when he refutes their claim. അതുപോലെ കോരഹ വീണ്ടും മോശ പറയുന്നതിനോട് എതിരായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മോശ പ്രതികരിക്കുന്നു. So that's what we're going to look at, the idea of taking too much upon ourselves. നമ്മൾ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയെ കുറിച്ച് സ്വല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. When I say taking too much upon ourselves, the meaning behind it is going beyond what God has allotted for us. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മതി എന്ന് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. Or going beyond what God has assigned to us. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. In other translations you might have this phrase as "you have gone too far."
മറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അകലത്തിൽ പോയി എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. They both have the same meaning, a meaning which means going beyond. അവർക്ക് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ആ പരിധിക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. Or going beyond what God has allowed for us. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. So we're going to look at two characters. രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. Who went too far will be Korah and Moses. കോരഹും മോശയും ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിധിക്ക് പുറത്ത് പോയത്. So first we'll look at Korah. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോരഹിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. So we see that Korah here is leading a rebellion with Dathan and Abiram and a group of 250 leaders. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ദാഥാനും അബീരാമിനോടും കൂടെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ 250 പേരോട് കൂടെ ഈ കോരഹ് മോശയ്ക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. But if you notice, On is not mentioned again. The son of Peleth is not mentioned again in the rest of the rebellion. എന്നാൽ നമ്മൾ It's only mentioned in verse 1. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കോരഹ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കോരഹിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ കേഹാത്തിന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാരിന്റെ മകൻ കോരഹ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. On the son of Peleth is not mentioned again. Yeah. So he's not mentioned again. We don't know why he's not mentioned again. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പറയാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. And he's not mentioned ever again in rest of the Bible. പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. And I tried to look it up why, but there was no real reason. No one had any idea why. പിന്നീട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്നാലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Who is that person? On. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട പേലത്തിന്റെ മകനായ ഓൻ എന്നൊരു പേര് കാണുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീട് പ്രതിപാദിച്ച് കാണുന്നില്ല. Sorry. So the best explanation I could find is from Talmud, the Hebrew book of the Jewish experience that they have. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ താൽമുദിൽ നോക്കിയപ്പോൾ, and in this book they record it as it's just a story. It says that the On's wife got him drunk the night before, so he slept through the rebellion. അപ്പൊ അന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതൊരു കഥയായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അന്ന് താൻ കള്ളു കുടിച്ച് കൂടെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. So his wife kind of saved him from the rebellion. അങ്ങനെ അവന്റെ ഭാര്യ അവനെ ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. But again, we don't know. It's just a story. കഥയാണ്, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. Okay, so back to Korah. He was part of Kohathites. He was part of the priestly tribe. അവന് പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. And if we turn to Numbers chapter 4, സംഖ്യാപുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം തിരിയുകയാണെങ്കിൽ and verse 15, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം, we see what their responsibility was. എന്താണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. സംഖ്യാപുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം. So in verse 15, it comes after all the things that God tells the sons of Aaron to cover up, things regarding the tabernacle. ആരോനോട് എന്തൊക്കെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രതിപാദത്തിന് അവസാനമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണിത്. So the Aaron and his sons are supposed to cover up the lampstands, the wick trimmers, the utensils. All these things they're supposed to cover up with badger skin or with skin, badger skin. ആരോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും അവിടെയുള്ള വിളക്ക്, all the utensils, അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങള് അതെല്ലാം അവര് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ്. So they were supposed to cover all the holy things, and after all that is covered, verse 15 we read, and then and when Aaron and his son had finished covering the sanctuary and all the furnishings of the sanctuary, then the camp is set to go. Then the sons of Kohath shall come and carry them, but they shall not touch any of the holy things lest they die. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് മറച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവര് അത് വന്ന് എടുക്കുകയാണ്. Verse 15. Something different here. Okay. Chapter 4. Chapter 4.
Okay. Yeah, so they weren't allowed to touch the holy things. They're only able to do it after it's been covered up. വിശുദ്ധമായ ആ പാത്രങ്ങളെ ഒന്നും തൊടുവാനായിട്ട് അവർക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. And we see that they had to actually carry them on their shoulders. They weren't allowed to put it on carts or anything like that. അങ്ങനെ കേഹാത്തികൾ അത് അവരുടെ ചുമലിൽ വേണമായിരുന്നു ചുമക്കുവാനായിട്ട്. So this was a very physically demanding job. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ അധ്വാനമുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഇത്. And also in Numbers chapter 7 verse 9, we see that they weren't allotted bullocks or beasts of burden, because they had to carry it themselves. സംഖ്യാപുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാളയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചുമടി ചുമക്കുവാനായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവർ തന്നെത്താൻ അത് ചുമലിൽ ചുമക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Yeah, the other two clans, they got the bullocks, but the Kohaths didn't, because they had to physically carry it. കേഹാത്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ചുമലിൽ തന്നെ ചുമക്കണമായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ട് വർഗ്ഗക്കാർക്ക് അവർക്ക് കാളയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി. So many scholars believe that this is the reason why Korah led to rebel. ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും കോരഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എതിരാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പണ്ഡിതാക്കള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. So this might have been the reason why he was discontent with his role. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് താൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നു. Yeah, God had given them an important role in the ministry. കേഹാത്യർക്ക് ദൈവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. And Moses reiterates that from verses 8 to 10. അത് മോശ 8 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. And Moses is telling them, look at all the privileges that you have. നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പദവികളെയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക എന്ന് മോശ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. And he's asking them, is this not enough? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയില്ലയോ? But it wasn't enough for Korah. എന്നാൽ അത് കോരഹിന് പോരായിരുന്നു. He was unhappy and discontent. അവൻ വളരെ ദുഃഖിതനും സന്തോഷമില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നു. And he coveted Aaron's role. അവന് അഹ്റോന്റെ ആ പദവി വേണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. He wanted to be the high priest. അവന് മഹാപുരോഹിതനാകണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. We clearly see the difference between what Korah is suggesting here versus what Moses' father-in-law suggested in Exodus. കോരഹ് പറയുന്നതും മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യം നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. We know from the story that Moses' father-in-law comes and sees how much Moses is working from morning till evening. മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ വന്ന് മോശ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. And he tells them, this is not a good thing that you're doing. You're going to burn yourself out. നീ ഇത് കാണിക്കുന്നത് വളരെ അധികമാണ്. നീ നിന്നെ തന്നെ കൂടുതൽ അധ്വാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ശരിയല്ല എന്ന് താനോട് പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. And he guides them or tells them how to break up the roles. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തനിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചുരുക്കുന്നത് എന്ന് താനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. But that was his intention, was to help Moses. മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ അന്നത്തെ ആഗ്രഹം മോശയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. But this is not Korah's response or. എന്നാൽ കോരഹിനെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ ആഗ്രഹം അതല്ലായിരുന്നു. Right, he wanted Moses and Aaron's roles. ഈ കോരഹിനെ സംബന്ധിച്ച മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി തനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോരഹിന്റെ ആഗ്രഹം. By saying you're taking too much upon yourself, he's not trying to relieve them of their responsibilities. അവരോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കൊടുക്കുകയല്ല, പ്രത്യേകത തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കോരഹിനുണ്ടായിരുന്നത്. And he wanted to be in front of the congregation. അങ്ങനെ കോരഹിന് ആ സഭയുടെ മധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. And if you look at it from the surface, we might see this as a rebellion against Moses and Aaron. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു rebellion ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. And even the title in my Bible says rebellion against Moses and Aaron. And most 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരായിട്ടുള്ള മത്സരം എന്നാണ്. But in verse 11 we clearly see that this is a rebellion against God. എന്നാൽ 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അഹ്റോനും മോശയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതല്ല, പ്രത്യേക ദൈവത്തിന് യഹോവയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത്. It says therefore you and your company are gathered together against the Lord. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത് നീയും നിന്റെ കൂട്ടരും
യഹോവയ്ക്കെതിരായി കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. So it's a rebellion against God and his commandments. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം. Because it was God who assigned the roles to Moses, Aaron, and Korah. കാരണം ദൈവമാണ് കോരഹിനും മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തത്. And it was Korah who was taking too much upon himself. എന്നാൽ കോരഹ് അവിടെ കടന്നു വന്ന് അതിന് എതിരായിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്. By going beyond what God had assigned for him. ദൈവം കോരഹിന് എന്താണോ കൊടുത്തത് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And wanting more than what God had given him. ദൈവം അവന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we see what happens when someone does that. When someone goes beyond what God has allotted for them. ദൈവം തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പരിധിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. There are 3 judgments that happened in this chapter. ഈ അധ്യായത്തില് 3 ന്യായവിധികൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. First, we see from verses 31 to 33 that a sinkhole or an earthquake, the earth opens up and swallows up the families. ഒന്നാമത് നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ 31 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഭൂമി വായ് പിളർന്ന് അവരെ വിഴുങ്ങുന്നത് നാം കാണുന്നു. And we read that it specifically stated that they went alive into the pit. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ്. And the second thing that we see that there's a fire that comes down from heaven. രണ്ടാമത് നാം കാണുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഗ്നി ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. We see that from verse 35. 35ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട്. തീ പുറപ്പെട്ട് ധൂപം കാട്ടി 250 പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു എന്ന്. And then finally we see the plague in verse 47. 47ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ നടന്ന ആ ഒരു പ്ലേഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ നടന്ന ആ ബാധയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. And by the end of the chapter, almost 15,000 people died. ഏതാണ്ട് 15,000 ആളുകൾ അവിടെ മരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. All because one man was discontented. ഇതെല്ലാം കാരണം ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എതിരായിട്ട് മത്സരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട്. And he was unhappy with what role that God has given him. ദൈവം അവന് കൊടുത്ത ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവൻ വളരെ അസംതൃപ്തനായിരുന്നു. But in this chapter, we also see what happens when you do play within the roles that God has given you. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. We see that in the life of Moses and Aaron. മോശയുടെയും അതുപോലെ അഹ്റോന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. We see that Moses as a leader, he falls on his face. മോശ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ താൻ കവിണ്ണു വീഴുന്നത് നാം കാണുകയാണ്. And he intercedes for the people twice. അവൻ തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി താന് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നത് 2 തവണ നാം കാണുകയാണ്. We see that in verse 22 and 44. 22ാം വാക്യത്തിലും 44ാം വാക്യത്തിലും നാം അത് കാണുന്നുണ്ട്. When God wanted to consume them in a moment. ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തെ, തന്നോട് മത്സരിക്കുന്ന ജനത്തെ പെട്ടെന്ന് ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ മോശ കവിണ്ണു വീഴുന്നു. Moses could have stood back and just watched God do what he did. മോശയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ പുറകോട്ട് മാറി നിന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. For the people getting what they deserve. അവർക്ക് അർഹമായതാണ് അവർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മോശയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. For questioning his authority. അവന്റെ ആ ചുമതലയെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആ നേതൃത്വത്തെ ഇവര് ചോദ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട്. And for all the complaining and grumbling. എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പല്ലുകടിക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. But we see Moses as a leader intercedes for his people. എന്നാൽ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മോശ അവരുടെ ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ്. And he fulfills the responsibility that God has given him. ദൈവം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കാണുന്നു. And we also see that in Aaron as well. ആരോനിലും അത് തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. From verses 47 to 48 and verse 50. 47, 48, 49, 50 വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു. We see Aaron as the high priest. അഹ്റോനെ നമ്മള് മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. The one who's actually qualified to make atonement for the people. ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരം വരുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ച മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. By offering up incense. അവിടെ നാം പറയുന്നത് താന് ധൂപം കാട്ടി ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത്. So he was qualified to do that, unlike the 250 people who gathered. 250 പേരെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തനിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. And when the time came, he did his job. എന്നാൽ ആ സമയം വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ജോലി അവൻ ചെയ്തു.
Imagine if Moses or Aaron had neglected their responsibilities and duties മോശയും അഹ്റോനും അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ by taking up something else or taking upon themselves with something else. അവരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ the whole congregation would have perished. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നാം അറിയുന്നത് പോലെ ആ സഭ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. സഭയെ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. Now we'll look at Moses. His account or his falling happens in Exodus Numbers chapter 20. ഇനി മോശയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് സംഖ്യാപുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. We'll look at Moses, who also took too much upon himself. മോശ നാം അറിയുന്ന പോലെ താൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തന്നിൽ തന്നെ എടുത്തു. We were just looking at how Moses was acting within his falling in Numbers 16. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോശ തനിക്ക് കൊടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടത്. Now we're going to look at the one time that he didn't. എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം താൻ അതിന് പുറത്തു പോയി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. Now we all know about Moses. We know that he was a very humble man. നാം എല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ മോശ വളരെ താഴ്മയുള്ള ഒരു ശാന്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. In Numbers chapter 12 verse 3 it says, now the man Moses was very humble, more than any man who were on the face of the earth. സംഖ്യാപുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 3 യഹോവ മോശ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു എന്നാണ്. And from verses 6 to 8 we see that God gives a glowing recommendation or glowing review of Moses. അതേ അധ്യായത്തിന് 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ മോശയെ പറ്റി പറയുന്നതായി നാം കാണുകയാണ്. It says, hear now my words. If there's a prophet among you, I the Lord make myself known to them in a vision. I speak to them in dreams. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയായ ഞാൻ അവന് ദർശനത്തിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് അരുളിച്ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Not so with Moses my servant. എന്റെ ദാസനായ മോശയോ അങ്ങനെയല്ല. In verse 8 it says, I speak with him face to face. 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന അഭിമുഖമായിട്ടും സ്പഷ്ടമായിട്ടും മാത്രമേ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചത് എന്നാണ്. So this was Moses, and this was his this is how close he was with God. ഇത്രമാത്രം അടുത്തായിരുന്നു മോശ യഹോവയുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. So how did this spiritually minded man fall into sin? അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ട് ഇത്രമാത്രം ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൽ വീഴുന്നത്? By taking too much upon himself. എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അവന് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ താൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? In chapter 20, 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ verses 7 to 10, 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ the Lord spoke to Moses saying, take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ വടിയെടുത്ത് നീയും സഹോദരനായ അഹ്റോനും സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവർ കാണുക പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക, എന്നാൽ അത് നിനക്ക് വെള്ളം തരും. And we can skip to verse 10. It says, Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, hear now, you rebels, must we bring water out of this rock? 10-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. മോശയും അഹ്റോനും പാറയുടെ അടുക്കൽ സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് മത്സരികളെ കേൾപ്പീൻ, ഈ പാറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശ കൈ ഉയർത്തി. Then Moses lifted up his hand and struck the rock twice. മോശ കൈ ഉയർത്തി വടികൊണ്ട് പാറയെ 2 പ്രാവശ്യം അടിച്ചു. With his rod, and the water came out abundantly. ധാരാളം വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. We're not going to cover the significance of striking of the rock because Preston already covered that in his Bible study. പാറയെ അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്റ്റൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്. But here we see a change of tone in Moses. എന്നാൽ മോശയുടെ സംസാരത്തിൽ തന്റെ ധ്വനിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ കാണുകയാണ്. If we compare to what he said in Numbers chapter 16 and verse 28, 16-ാം അധ്യായത്തിലെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്നതും ഇവിടവുമായിട്ട് നാം കമ്പയർ ചെയ്താൽ, in chapter 16:28 he says, by this you shall know that the Lord has sent me to do this, for I have not done them on my own will. 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഈ സകല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവ എന്നെ അയച്ചു, ഞാൻ സ്വമേധയായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. But when we come to chapter 20 and verse 10,
it says, "Hear now, you rebels, must we bring water out of this rock?" എന്നാൽ 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയും അഹ്റോനും പാറയുടെ അടുക്കൽ സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് മത്സരികളെ കേൾപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു. In chapter 16, Moses gives glory to God. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോശ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. But when we come to chapter 20, Moses takes too much upon himself. എന്നാൽ 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മോശ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തന്നിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. And tries to bring water out of the rock on his own. അവൻ തന്നെത്താൻ ആ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. He did this because he was able to do it in Exodus chapter 17, about 40 years ago. 4 വർഷം മുമ്പ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശ ഇങ്ങനെ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. അത് തനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. So Moses drew on his own experience and knowledge. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആ അറിവിൽ നിന്നും തന്റെ പരിചയത്തിൽ നിന്നുമാണ് താൻ ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്, rather than trusting in God. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ബദലായിട്ട്. And we also see that Moses is very angry with the people. അതുപോലെ തന്നെ മോശ ഇവിടെ ജനത്തോട് വളരെ ദേഷ്യമുള്ളവനായി കാണുന്നു. And we don't get any indication here that God was angry with the people. എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ ആ ജനത്തോട് ദേഷ്യമുള്ളവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തും വായിക്കുന്നില്ല. Like he was in chapter 16, where he wanted to consume the people. എന്നാൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ജനത്തോട് വളരെ ദേഷ്യമുള്ളവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. So by striking the rock, by being angry and striking the rock, വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ആ പാറയെ അടിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം Moses misrepresented God in front of the congregation. സർവ്വസഭയ്ക്ക് മുമ്പാകെ മോശ യഹോവയെ മിസ്റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് യഹോവ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തു. And because of this refusal to believe in God, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് he met the same fate of the people who refused to enter the promised land. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ആ ദേശത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താനുമായി പോയി. And just like that generation who died in the desert, so did Moses. അതുപോലെ ആ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയ ജനത്തോടൊപ്പം മോശയും ആ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ മരിച്ചു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. Without entering the promised land. തനിക്ക് ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. And in verse 12, we see that it was Moses who had sinned. എന്നാൽ 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശയാണ് അവിടെ പാപം ചെയ്തതെന്ന്. But we see that Aaron also suffered its consequences. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം അഹ്റോനും അനുഭവിച്ചതായി നാം അവിടെ അറിയുന്നുണ്ട്. Both Aaron and Moses were not allowed to enter. മോശയും അഹ്റോനും നാം അറിയുന്നത് പോലെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. It's just like the families of Korah, Dathan and Abiram. ദാഥാന്റെയും അബിരാമിന്റെയും കോരഹിന്റെയും കുടുംബത്തെ പോലെ തന്നെ. So from a human perspective, it might be reasonable to think the way that Moses responded in anger was okay. മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Because we know what he's been dealing with. എത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മോശ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അനുമാനിക്കാം, നമുക്ക് അത് വായിക്കുന്നു. Ever since they left Egypt, all these people have been doing is complaining and grumbling. ഈജിപ്ത് വിട്ട ശേഷം ഈ ജനം മുഴുവനും മോശക്കെതിരായിട്ട് യഹോവയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And they keep blaming Moses for not entering the promised land, even though it was their own fault. വാഗ്ദത്ത ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു, അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് 40 വർഷമായിട്ട് എത്തിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And even his own leadership was under constant attack. അതുപോലെ തന്നെ മോശയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതൃത്വം എപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. We see that even his own siblings, Aaron and Miriam, tried to overtake him. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ മക്കൾ പോലും കൂടെ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. And Korah's cousin in chapter 16 tries to overthrow him. അതുപോലെ കോരഹും അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അവനും മോശയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നില്ല. So Moses let his previous situation cloud his current. Moses let his previous experience cloud his current situation. അങ്ങനെ മോശ അവന്റെ പഴയ അനുഭവം പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. So what can we learn from these two men? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? There are two effects that happens when we take too much upon ourselves. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കും. From Korah, we learned that taking too much upon ourselves leads to neglecting our God-given responsibilities. അപ്പൊ കോരഹിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മറക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്നുള്ളതാണ്. We forget or we neglect our God-given responsibilities. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം മറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നാം അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയില്ല. And we go in search for our own sinful desires. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പാപത്തിലേക്ക് നാം പോകുവാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. And from Moses we learned that taking too much upon ourselves leads to
robbing God of his glory. മോശയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോശ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന് വേണ്ട പോലെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മോട് അറിയുന്നു. And that we seek to glorify ourselves rather than glorifying God. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നാം നമ്മളെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് സാധ്യത. So what are some of the practical applications that we can learn? അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ? We can learn to be content. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം വളരെ തൃപ്തിയുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Unlike Korah, we need to have an attitude of contentment. കോരഹ് വെച്ച ആ ഒരു ചിന്താഗതിയല്ല, നമുക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. In 1 Timothy chapter 6, 1 തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ from verse 6 on, we read, "Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And food and clothing, with these we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition." തീമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയ ദൈവഭക്തി വലിയതായ ആദായമാകുന്നു താനും. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കുക. 10-ാമത്തെ വാക്യം കൂടി വായിക്കുകയാണ്. ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ, ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടെഴുന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. So verse 10, "For the love of money is a root of all kinds of evil, for which many have strayed from the faith in greediness and pierced themselves through many sorrows." 10-ാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ, ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടെഴുന്ന് ബഹു ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. So as a people group, we have some things in common with Korah, the Kohathites. മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ കോരഹിനോട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലുമുണ്ട്. Some of us are born in India, and those who aren't have parents or grandparents who are born in India. നമുക്ക് നമ്മള് പലരും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണ്. And Christians in India represent about 2.3% of the population. അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യ ഏതാണ്ട് 2-3% വരെ ഉണ്ട്. And that's including everyone, like all the denominations. എല്ലാ ഡിനോമിനേഷനും കൂടെ കൂടിയാണ് ആ 3% ഉൾപ്പെടുന്നത്. And the Kohathites, they made up about 1.4% of the Israeli population at that time. ഇവരെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഏതാണ്ട് 1.4% ഇസ്രായേലിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So percentage wise, we're very similar. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടു കൂട്ടരും ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ്. Another similarity is that we are both called out. രണ്ടുപേരും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടരെയും വിളിച്ചവരാണ്. We're separated. അവര് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. The sons of Korah were called out from the general population of Israel, and even from the tribe of Levi, into the service of the Lord. ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തന്നെ കോരഹിനെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടതാണ്. For taking care of the articles of worship. ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെ വിളിച്ചത്. And we as believers, like India specifically, sorry, I can't say that word. As Indian believers, we are also called out. വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെയും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. We are called out from a land of idol worshippers. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മിഥ്യാമൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. From different religions, whether it be Hinduism or Catholicism. ഹിന്ദുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. And just like how Moses tells the Kohathites like how blessed they are, we are also a blessed people. കേഹാത്യരോട് മോശ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി തന്നെയാണ്. We are given such great blessing and great privilege. നമുക്ക് വളരെ നല്ല പദവിയും വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. And like them, we also sometimes feel discontent and unhappy. എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മളും ഇവരെ പോലെ അസംതൃപ്തരായി തീരാറുണ്ട്. And we go chasing after the things of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ നാമും പോകാറുണ്ട്. And in this world, contentment is seen as a weakness. ഈ ലോകത്തിലെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലഹീനതയായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. And it's also perceived as someone who is unmotivated. അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ശക്തിയിലേക്ക് നാം നീങ്ങുകയാണ്. Especially as men, we want to accomplish a lot of things. അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിൽ. And as men, we might want to gain more recognition.
നമുക്ക് കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ആ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടണം. And to do that, we take on more responsibilities at work. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും. More than what is expected of us. നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. Sometimes you work long hours. നമ്മൾ കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. Work overtime, take call. നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓൺ കോൾ ഒക്കെ ആകാറുണ്ട്. We do whatever we can to make more money and get ahead. കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എന്തും ചെയ്യും. When we listen to athletes on TV who come from a poor background, എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ടിവിയിലൊക്കെ കളിക്കാരെ നാം കാണുമ്പോൾ അവര് ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നവരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ they always say they want to give their kids a better life than they have. അവരെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. And I feel like we are doing the same thing. We have the same attitude. എന്നാൽ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടോ? But when we look at their kids and where they are, എന്നാൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ നാം നോക്കുകയും അവരെവിടെയാണ് എന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ some of them are addicted to drugs, alcohol, and many other vices. ഈ ലോകത്തിലെ പലവിധമായിട്ടുള്ള ഡ്രഗിനും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. So if we're not careful and follow after the footsteps of this world, അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ പാതയെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ our kids will suffer the same consequences. അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടവരും. We heard from Kevin last week about how the church, the body suffers when one member doesn't exercise their spiritual gift. ഒരാള് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് സഭയിൽ പ്രയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സഭ മൊത്തമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെവിനിൽ നിന്ന് കേട്ടു. In the same way, as fathers and as men, the decisions we make not only have impact on ourselves. അതുകൊണ്ട് അപ്പന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ല പുരുഷന്മാരുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധകമായിരിക്കുന്നത്. They also have an effect on our children and our wives. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. And even on the church. ഈവൻ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് പോലും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട്. When we are working hard to provide for the physical needs of our children, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നാം അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ who is providing for their spiritual needs? അവരുടെ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആരാണ് അവർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? They are getting their spiritual advice from YouTube and TikTok. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടുന്നത് ടിക്ടോക്കിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നുമാണ്. And some are being led away by false teachers. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അധീനതയിൽ അവരാകാൻ ഇടയുണ്ട്, അവർ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Who teach progressive Christianity. നാം വായിക്കുന്ന പോലെ പ്രോഗ്രസീവ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. By clouding and misinterpreting the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അവര് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. And as husbands and fathers, we will have a given account for that. ഭർത്താക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പിതാക്കന്മാരും എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം അതിന് ഒരു കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. Because God has entrusted His children to us. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ദൈവം നമ്മളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. We are to steward them. അവരെ നാം വേണം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ. That is our responsibility. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. What sort of parents would Stephanie and I be if we were to send Josiah to school without knowing his ABCs? ജോജുവയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത്? Like if he didn't know his ABCs or if he didn't know his numbers or colors, he's learning his colors now. What kind of parents would I be if we were to send him to school like that without knowing anything? അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാതെ, അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ അവനെ ചുമ്മാ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? Or we relied on the school to teach them everything, all the basics. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. We would be considered as negligent parents. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളാണ് എന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. In the same manner, how can we send our children to Sunday school without knowing their basics? അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എന്താണ് എന്ന് അറിയാതെ അവരെ സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. How can we rely on the Sunday school teachers and the youth leaders and the elders to teach them the basics? മൂപ്പന്മാരും സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളും എല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ചുമ്മാതെ വിടുന്നത് അത് ശരിയാണോ? The basics from the word of God. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? When we were growing up, my dad worked very hard. എന്ന് ഞാൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പിതാവ് വളരെ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു. Now mom says he just pushed buttons all day at work.
But I think he worked about like 6 days a week. He worked. അവൻ ഒത്തിരി 6 ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. But every night we had family scripture reading and prayer. എന്നാൽ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തക വായനയും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. It was so encouraging to see the children come up here and during the Sunday school showcase to see them reciting Bible stories. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ആ സൺഡേ സ്കൂൾ ഷോക്കേസിൽ ഇവിടെ വന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. And singing songs. പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നത് എത്ര സന്തോഷമാണ്. So I want to encourage those parents. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, അവരോട് പറയുന്നത്, to continue teaching them about God. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമേ. About a God who loves them. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. And a Savior who died for them. അവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച അവരുടെ രക്ഷകനെ കുറിച്ച്. So let us lay aside every weight. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ ഭാരവും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. And the sin so easily ensnares us. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. And let us run the race with endurance that's set before us. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഓടാം. And I'm not talking to anyone specific here. ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല. This is a conviction that God gave me. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു ആലോചനയാണിത്. And even last week, we usually meet on Thursdays for our elders and deacons meeting. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട്. But I accidentally, I scheduled myself to be on call that day, and I got called into work. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ഓൺ കോൾ വെച്ച് ജോലിക്ക് പോയി. I did that without thinking about my own true responsibilities. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മറന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. I chose to work for a couple $100 over meeting with the elders. ചില ഡോളറുകൾക്ക് ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. To pray for the assembly. എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ദിവസമാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. And discuss the matters of the assembly. സഭയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So today, as we celebrate Father's Day, എന്നാൽ ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ I want us as fathers and future fathers and husbands to examine ourselves. പിതാക്കന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഭാവിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കുക. See if we are taking too much of the world upon ourselves. ലോകത്തിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മിൽ തന്നെ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ടോ? And if we are neglecting our God-given responsibilities. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നിരസിക്കുകയാണോ? Let's ask ourselves if we are seeking after the kingdom of God and His righteousness. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? Or are we seeking after all the other things? അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? May His name be glorified. ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.